Juba Adishma my mamunina majo no numa bon apemu and some PSC or my ganamu as a brayasin kunya yade eba besomo na me kai was no num Kaseɛ etwomwa e de akwakosi nonsia ene fa ebremu don sheba kontem e na yatena se yade Kaseɛ eba besomo na ensam no ye kai wo se utie ne radio link so no ebesia fa abefo ntintan fidie www.radiolinkgh.com Facebook ye Radio Link 891 YouTube ye Radio Link GH Modern Ghana listen to my radio.com ehwo nyina Kaseɛ wo betie bi ewo ho Righteous Radio wo Blue Cross Zagidi Information Center waboso Ja Art Information Center henso na me ya wakisimasu nyamene hina power sansama kwamu Information Center kranka nkomoda Information Center ropata in him is life wagosa ye free my Information Center ye free solo Information Center twimian kwanta be potrim eno tachiwa Information Center so twimian kwanta Total Filling Station se watachima henyina wo mabiem afa Bamboo Sport okwo nso a wo mo abiebiem pa Rest Palace abiemu adeshima Kaseɛ ebie Bush Canteen ne sheye choba Adansia Sport Agrobeso choba Spencer Pub Nayak City Pub High Tension Black Avenue Ampusco Barbering Salon Dependable Phones Gabiston Electricals BA choba Star Filling Station Boga Barbering Salon Ericus Multimedia Gasol Filling Station Monte Carlo Barbering Salon Darling Popcorn Ken Arms Fashion and Odishia Passport wo nyina se enanwumre amansan entie Kaseɛ ebi ensemo yede som na nwumre no ne edi mu akotene bi enie mampanyine nana adodankwa ekufu ado ede amonka asemakomako aduanan akwa asrafo atena ye wo man Ghana mu se wo monye na wo mfa nsom o man Ghana duration van and 5 utility vehicles for waste disposal and management. I did indicate in my address on that day that there was more. Accra Regional Police Commander ASP Kwesi Ofori Nene one also den Krama Christians for anasa Christopher say one catch one mo say nyasa positive for one mo yabonsam for an ebroni reference antichrist nemom and she nyina efa oman ho se ne beya ye nyina betimi aboye ho ban afri coronavirus ho. The police administration has put up a grand operational strategy in place, and as a result, it needs the various police formations to come together and make sure that we are Abambe to dwase akonhumasika de bebo man Ghana ho bra wa fempem yenu ene aduonu ba kwemu no emu be 129 billion de emrase bedwa no age atum. The committee recommend that the sum of money not exceeding 129 billion. Now, Honorable Harina Idrisu, call my shabby Jeffia Kukuman, one a dorman was like appointment committee no, and watch us and paying for and paying another bo mudisa so for. Ya appointment committee so to 2 or Manuajo Matum no, Ayamra Quanso, Wobin to me for the penny BBS Ayamra, and appointment committee no Eddie Dijuma. At the appointments committee, we have endeavored to scrutinize the ministerial nominees of President Nana Dankwa Akufo-Addo. Na kani penyi ba kwa no odi akotene wa Parliamentary Service Board so enei was ya mrase bedwane de ma de hye was bila ene ne mpatamu e de atodwa wo kyerem say sa Parliamentary Service Board no ye mfa nya amanyosem. I've been here, this is my 6th term in Parliament, and then I've known of former members of Parliament who have been members of the Parliamentary Service Board. Na kanim rashabedwani ma kumbugu Honorable Ras Mubarak and watcher say ene okujato abla kwa Samuel ya was say appointment committee one ka hu bi watcher kata akoma speaker no eye gidi a oni ewo Honorable Harina Idrisu ya oye ekukuma no ekandifo no ni munti na wayesa nhihye nyina. Woman, I am not surprised. I know that in the minority caucus are men and women of integrity, conviction politicians. And some pe ka we no ho na nanwumro ye de som sa donhwe ba kobremu Kaseɛ wo Radio Link 89.1 eso MY Clinic and Diagnostic Center Dr. Caesar Nadaroma and ye de Kaseɛ ebremo ya de bi ehye ni padua no asie wo a etete wo no fa kwa Dr. Caesar hye yodru ho ma ya de ni bedwane ama wanya ahoto tachiman ha sunwane kwa so Absa Bank nchen ho a na be hu achi akwan frɛ 0555179765 Al Nasa International Limited
nie wase wode 5 days business trip ko Dubai ne sentimu a mo pese mo ko Dubai memo ko fa ne ma bo man Ghana ha na mo so beto nya so mfa so abotwo no akwanya kese e no de ato ho amam wo sesa abre wo hia usika bia de wo hia free wo nchen ya your passport copy and a passport picture asa na nhyehyɛ no de emu ode papa ebeboa enkra no mo wo na betimi afresa homan 0242 239060 0242 239060 na ofra Alnasa International Limited wa mo ebejo so wa kenkanfo anwumre ye me ahwene na ya afra kwatemene Nana Amasewa Ampoma. $89.1 Adesimai Kaseɛ no enchemu enie Ghana mampanyi na adodankwa ekufu ado enedai wode eniema akade a ebeboa ama Ghana Armed Forces wondwumadie etumpon eniema nyina bekoso ahobambo esafata ne won chihyeye mu no eniema nyina betotoye wode akwakoma wo mu na mampanyi na ado eniema bia wode ekoma Ghana Armed Forces wo mo atena ye se wo mo nye saa niema yi eniema bia wo kyeremu se no kwasam ne se de abre bi atwamu wo hye abo ahodo na woka se na ban ebekoso a ene wo mo atena aka bomu aye adwuma na ama hobambo mu nsam atimi agina ye wo man Ghana mu no wei eka sa na montu a mampanyi wotu ede ama Ghana Armed Forces yi ho ne sa enti ena wode niema etise yie akwakomen na so manfo bekaye a wo December bosomeda na etoso num afempem yenu ene edu enkrumukrampo no mampanyi na nado wo bema camp wode niema hodo bi koya eye 33 ammo personnel carries eno no eye ammo cars bi wode bi koye afa 41 Toyota vehicles enso wode kan ho bi ena wode 3 water tankers eka ho ene niema hodo pi ebi eye utility vehicles a eno no ebeboa amase asrafo yi ko ba bi wo modwumadie no wo hyehyeye mu bibia bekom kama eno na chikura no sanso the refrigeration van eka ho bi asabre ni mu no na wose asrafo enye na wonfanya adwuma fanso mo man Ghana na enedai mampanyin esan de amon cars no makoma ko adua 940 eno de akwakoma Ghana Armed Forces se monye Ghana Armed Forces foi bosha hodo abanya hye na abanso ani kuekum ho makwaso Ghana munti no MPP aban ye bosha ye hye nyina ye di ni nyina so pepepe na ye de amamo sabaye a ebema mo so hwan ha mo na nkobase adwuma krampo no asafo wo man Ghana wo ntimi adwuma adan a yeniwe wose akade bia aban aye krado se wode bema Ghana Armed Forces e wo ndwudi emu mampanyi na dankwa akufado ekoso a eda gas no ase sanso bo woma baso sa etu ho acha ne ahomfama adwuma wo mo je e wodwumadie ba ko bia wato din sa Operation Conquered First and Motherland sa adwumadie ni mu no na ni age papa sa wo maboa ma sa adwumadie no etumpon na akoso na no no adwumadie ba ko bia Ghana Armed Forces for wo mo de ahyehye so man mu a ene sa wo hwa western northwestern northern region ene northeastern corridors won mu nyina da wo mo ebo ban pa wo honom se beye asumdue ebetimi agina oman Ghana mu asumdue be koso atena oman mu a na nkoba se Ghana yentwe so no ko honom ehode ehonwuo ni nyina da eya hobambo mu hyehyeye a empanyifo ya na Ghana Armed Forces nso aboa pa ama san hye no etimi edimu mampanyi na nado dankwa akufo ado esan ekire biem ekire se Ghana Armed Forces hyehyeye ahodo mu no wo mo be koso a ene aban no aye adwuma afa Ministries of National Security, Interior
Interior, Foreign Affairs, and Ghana Revenue Authority. Woman Koswan, Safo, Nina, Carbom, Aye, Juman, Santo Basre, so woman Kita Hundia, Breco Bressono, woman is a queen in Edino, woman to the Sankita Hundino, Ombet Miasamo Kenaye, now Sunjia, a crow of mine Ghana, no, a Becoswa, Atna or Mayimu, Mampanyan and Nado say, Asia would ray Amwa Castle. Mapianaya, what am Ghana and forces? So one fan candy, now one fan saw my Ghana, and your my Ghana Mojumano. One shall saw the Bayer Juma, a babua, now a shine sono, obedini, a quine passo, now one shall say, Bribia dance, say a pa, and for sure, so may now was son near Maymono, Ghana, yes, I bet me a can. Ghana Mampenny, Nana at Dankwa, Ekufuado. Refrigeration van and 5 utility vehicles for waste disposal and management. I did indicate in my address on that day that there was more to come. As you know by now, the government of the New Patriot Party is a promise-keeping one, and I'm here to redeem that pledge. Today, I'm here to present 40 Cobra II armored personnel carriers, which according to military standards are very strong and versatile armored vehicles, and which will help us contain even better the security threats posed at our northern borders, as well as provide the necessary protection for our western and eastern frontiers. Officers, men and women of the armed forces, I commend you for the work you're doing on a daily basis to protect the territorial integrity and stability of our country. Indeed, my highest commendation goes to all ranks for their outstanding performance in the recent Operation Peace Trail, which provided security for the 2020 presidential and parliamentary elections. I commend the armed forces also for your continued commitment to the ongoing operations Conquered Fist and Motherland, intended to create a secure, peaceful atmosphere at the northwestern, northern, and northeastern borders of the country, and also to contain so-called secessionist activities along our eastern frontiers. I urge you to continue to collaborate with the Ministries of National Security, Interior, Foreign Affairs, and the Ghana Revenue Authority, as well as all relevant ministries and agencies, to ensure that we maintain a robust disposition that will deter potential aggressors who attempt to derail the political and social gains we have chalked so far. We all know that the rapid economic transformation and accelerated growth that we seek can only be realized in an atmosphere of peace, tranquility, and security. Ania Yakwati ye Ghana Mampenye, His Excellency Nana Adodankwa Ekufuado. Na Ghana Police Service womo se womo wankra ne amane bi omo de ma Christopher nyina na ne omo ka hye Christopher nyina ne se Ghana Police Service na mu omo sa no womo nya sasabonsamfo e no mu no nhihye bia no a won beye e de atia Christopher ne Yesu wuda ya mudi ye frɛ ne Easter no womo ne nhihye bia de tia ne omo ye nyina e ne se won beboa ma de hye atimi aba omo ban coronavirus abremu na coronavirus ahobambo nhihye ni nyina womo atimi ediso na womo nsem nyina Gina Christian Council of Ghana some of the aba monte so mo kire say Ghana Police for Ghana Police Service mo show mo so dodo mo ha adwen dodo ase mampanyi ka say asori mu hihye wo mo bia ni hihye so na nka yadru Easter mu si anka mo ye omo niema no aposifo Gina omo kon so a enipa dodo kra e ba asori no eno no nso so no ase wo mo gire ne tawe eno na Ghana Christian Council of Ghana womo kire say oho moye bia eye munsusu nyina womo cause munsusu sha Christopher so womo mo kwa so munsusu sha womo so sorry wo bia di coronavirus an bambo nhye no so dada se ne mampanyina kana pepepe enti no se koba se bibi na se mo ye ne kuntan ya ne tese ne womo bumra so a na entwa yie na ne nyina mu na Ghana Police Service ne womo ne nsemtrefo ahia womo so de ato womo anim se womo ka kire Christian Council ne se aposifo womo de womo
adwuma na omoye enya de a wo mbe bibia de atete obi anase de di Kristo ni bi ani se bi omo nya sasabonsam wo so nim Yesu ni bi e na omo so kromu nim se Yesu awudamu ne yewo na mmom se de beya Yesu wudamu ne yewo na mmom se de beya wo bia betimi abo ne ho bai wo kwa so a obedi coronavirus ahobambo nhyehyɛ ne so na so atimi abo ho bai nti enti na nhyehyɛ we nyina wo mani abre omo hwɛ se wo bia edibedi dwuma na Greater Accra Regional Police Commander ASP Kwesi Ofori wono ene gina mpanfo anam one nsɛmtwerɛfo twetwe nkomo a wo kyerɛ sɛ ye wo mo nso wo mo do Kristo pa Yesu wuda no wo mo nim na mmom man nti sɛ de beya ye nyina betimi abo ye ho ban afri coronavirus ɛho ɛno nti na wo mani abre. The police administration has put up a grand operational strategy in place, and as a result, it needs the various police formations to come together and make sure that we enforce the executive orders of the Republic put up by His Excellency the President. And one may ask, why are we so interested in this? We are not antichrist, we are not against the churches. But looking at the global pandemic, COVID-19 brings us on board as law enforcement officers to make sure that our citizens are safe. And in Accra, one area that is of concern to the Accra Regional Command are the beaches. We know we have a large and long track of beaches across the country. Na enwachi na ACP Kwesi Ofori watch say media for no nsɛmtwerɛfo mo so mo bɔ mo achi pa mo nim say okonde no mo ko mo nyina ye coronavirus ho ko say de be ya omanfo be din hyehyɛ so media fo yi wo mutimi akutia aposifo yi sa bɔ mo achi ka nsɛm bi fa mo ho enso nka media mo na wasa mo ta aposifo achi na nyina etimi ko etia ya de coronavirus ye nyina bɛboa ama omanfo adi hyehyɛ so we de anya sa wutimi nsɛmtwerɛfo bi anase media platform bi wa no mama nipa bi mu kwan no ma beti no mkasa fidie so na omu ye dede no omu kasetia aposifo nhyehyɛ wo ma ye nyina de kontia ya de coronavirus na no entwa ye emra so se media fo mu twa sa ne ma no so kra ma sede some better aposifo achi na omu so atimi akontia ya de coronavirus. On this particular season, we are not going to entertain that open air attitude along the beaches. It's a no-go area, and we'll make sure that we enforce the law to the fullest. Media, this is not time for criticism. It is a pandemic that involves all of us. And looking at the global scale, over 2 million people's lives being claimed by the disease. I was in Wuhan at the brink of the disease. I was there in the Huazhong University doing a course in CCTV and among other things. And we know what happened in China before it catch up with the world. So let's be serious about it and be our supporters in this drive. The PR is the chief crusader in this campaign, and we hope you give them the support. And one thing I would like to say about the media is you've given airtime for some people even to say that COVID does not exist. You've given platform to people even to derail our national effort to contain the disease. And some very important characters in the media are seen, kicking against the disease, which is not scientific based. They don't have any data whatsoever to support what they claim. And let us not pollute the minds of the youth. Eni ayokotie ye ACP Kwesi Ofori wono en watchem se media for no mutimi man krofo bi mu kwan no ma bekasa ka kodru se coronavirus uponi wo radio link ye yenka bi ye de ebohu da wo se yade no wo enti obia emo ne ho ban oye Greater Accra Regional Police Commander odin sem nyina to dwa abra wo mo ne semtwerefo ehia ye e won kran mantam na yenko mra se bedwafie eye nyina ye nim sa akohomasi ka ye oman afempem yonu ne aduonu ba ko de bebo oman Ghana ho brai ene mrase bedwafo di ho abobu a ene sesese wo mo kwa ahomegye mu akodi Easter na enum na beto dwasa enu abena amrase bedwa no kwa asetena no wo mo abomoden agina appropriation bill so enam so ama akohomasi ka ba se 129 billion Ghana cedis die mrase bedwa no agye atum se aban dwuma hodo a wafra se
krampo January bosome da na edikanya de besi sabre ya kwa de kosi December bosome ne de toso aduasa ba kum no wo mo enje sika 129 billion yi na wo mo hyase mfanya adwuma nsom sabe ya niema ebetimi akoso ede ama oman Ghana na sade waje atomo no na kyerese ene konanimu anesa enu achi no emrase bedwa no enu ada enu abena no a wo mo sanso ekwa asetena no COVID-19 health recovery levy no eno so wo mo passe ye enso wo mrase bedwafie ho afa energy sector levies eno so wa chese emunsakra so wo honom financial sector recovery levy ene de ken ka ho binom ho a ni nyina eno mrase bedwa no ye ho adwuma pa na adwamtani demand finance committee wo mrase bedwa mu je onmonyamfo kwaku kwaten na wo kyerem sasa nhie we beboa na nu na chi no wo masanso asra biem sa appropriation bill no empanyifo nhwe na eno so wonyentum na menyembra na enyaye mbra ebeboa pa menhyehyɛ ya hodoɔ mu mra se bedwom dwumadi ahodoɔ mu no eniema atimi akoso wano ediama ne senti committee no a recommend no so de ama mra se bedwa no a wogide yie sɛ omu free Easter fashion na sɛ Easter ya wo mu kodie ba wo mu bɛhwɛ amen no so no wo mu aye ho senkaye wɔ mra se bedwa fie hɔ eno na chi no wo kyerɛ 45.5 million Ghana cedis eno so ayade mra se bedwa no approve ni enra wo magye atom sɛ no so wonye na wonfa emma mra se bedwafo no na constituencies best aduoson bi wɔ hɔ no mu a wo mo sisi constituency offices wo mo ankasa members no na emfa nso man Ghana emma hyehye pa ene niema nyina entimi enkoso wano sade empanyifo aye hyehye sɛ emfie 9 tam no wo mo bɛyɛ ne sa pɛpɛpɛ onmonyamfo kwaku kwaten ne nsam no ebinie. The committee recommend that the sum of money not exceeding 129 billion 32 million 804,201 Ghana cedis be approved and authorized to be issued from the consolidated fund and for withdrawal from other funds for the purposes of financing government operations during the financial year commencing the first day of January 2021 and ending on the 31st day of December 2021. The committee thus recommends the House to pass the Appropriation Bill 2021 into law in accordance with the relevant provisions of our Constitution and standing orders. Eni aye kwatie ye eyon monyamfo kwaku kwaten a wo ye dwemtrani demand finance committee a ewo emrahye bedwafie. Na wukọ mrashabedwafie kukuma no mo kandifo ye honorable Haruna Idrisu wono kroya cycle appointment committee ya mampanyini mrashabedwafie wo mo te ya mampanyini asofo ahodo ya wobo wo mu din no wo mo toto wo ma no panyini waka ho bi na nei nani abrepa wakasa ensem a wo ka nyina ne se appointment committee ya wo maje panyinfo ana asofo ahodo mampanyini na ado abo mu din no enyina to mu no eyamra kwanso eno mu didi wo mu dwuma se bi onya se wo mo pemu na wo bi beka se ai media me show ahoya me fe anaza mpewasem enti no majiwa tum se kona koye wadwuma na mom emra wo hɔ a wo mo fa so a wo mo de toto wo ma no na wo mo wie kro ma se agina mra so age wo matumu ya sa mra no ewo 1992 constitution ni mu enti ne sabi onye wo mo pe bi na wo mo de ti mra chebadwafie no wo ya ne wo mo pe se de amanfo bi mo ehunu no na wo hwa appointment committee na nipa be se makomako aduonu nsia na wo mu a obia eye ne dwuma emra kwaso tutu ndi samanyokuo no wo mo tutu mpanfo ya no na mra kwaso na didi sa adwuma na enti no enya bibi sa keke na appointment committee no wo mo adwuma wo mo ye no nso so wo mo hwe se ebeboa wo man Ghana ebedi mra so enti no sade wo mo si yo mo adwuma no sa pepepe na ti o mpesa Ghana de hye enya wo mo ho ntiase sa na we mu nyina akohia abra mpanfo ya tutu wo mo anu wi asofo ahodo ampanfo wo mo din wo mo tutu wo mo anu wi yema appointment committee na mra kwaso ji wo mu tu mu sesi ayaso mu ina obi aye na dwuma NDC mu enipa bi mu kire se na sane na nka yesi hunu na nya sa na mu ye no ni ye pese mpanfo ni bi wo mu disqualify mu munyi wo mu free mu sa sabi jamfi communications officer on the ejai bobo mpanfo bi mu ti se speaker of parliament honorable Alban Babin afe minority leader honorable Haruna Idrisu nankasa mu chief whip honorable Muntaka Mubarak wo mu nyina bobo mu dia
keka nsɛm fa wɔn mo ho a ɛnya asɛm ketewa kyame hene kora de ɔba monte so ɛbɛkeka na adwen biara fine na neɛ ɛte wɔn mo akoma kora yɛ nano ada finance minister ɔno ɔbɔ kenofori atadie ya wɔn mo gye tu mu ɛna ndc foɔ so wɔn mo nti gya isan sɛ ɛkɔ wɔn kɔ mmarahyɛ badwam hɔ no asɛ wɔn mo pɛ bi ɛna wɔn de yɛ ne wɔn pɛ na mmom neɛ party na asoma wɔn so wɔn kɔ yɛ anasɛ nsɛm a party no bɛka gu wɔn asom no mmarahyɛ badwa fie ekukuma wɔn wɔ hɔ nyɛ no ɛna wɔn yɛ ne wɔn pɛ ɛna wɔn yɛ ne nyina mu ɛna ɔno ɔbɔ hɔri na idrisi wɔkyerɛ sɛ mo de mo nsa tete wɔn mo so nam keka bibi saa ɛntwa yie sɛ appointment committee no ɛnyɛ ne wɔn pɛ na wɔn bɛtumi ayɛ o mmara ɛdeda wɔn mu nnwuma ho ti mmara kwan so ɛna wɔn fa wɔn de yɛ wɔn adwuma saa pɛpɛɛpɛ ɛna kɔsi yɛ a mpanyinfoɔ nyina wɔn agye wɔn atum na ɔno ɔbɔ hɔri na idrisi de nsɛm yi nyina to dwa ansa kora ansa mmarahyɛ badwa fie wɔn bɛkɔ wɔn ahomegyie mu. At the Appointments Committee, we have endeavored to scrutinize the ministerial nominees of President Nana Addo Akufo-Addo and to subject them to the minimum test of the Constitution and other requirements of law. The public have expressed some disquiet about some of the approval processes. We will learn and be guided by it. But let it be said that we have acted in accordance with law and we have acted in accordance with the 1992 Constitution. I should thank the first Deputy Speaker and the second Deputy Speaker and commend them for learning the ropes, particularly the second Deputy Speaker who is warming up to the task. Any ayokotie ye honorable hurry na Idrisu call Mashabedwe fie a wono ena kukuma no wada wo ma no appointment committee no so waka ho bi na ne nyina mu ena minority chief whip honorable Mubarak honorable Alhaji Mohammed Mubarak Muntaka wono so ekre na adwi bi efa ND sekitafo a wo mo chese appointment committee mo anya mo adwuma ye sanse ne party ne hye mo senka mo beye ne nka na mo hye ni mo senka penfo bi wo a mo be disqualify wo manya wo musa no panyin so akye na adwan wo kire se bebreba ekoso wo monten so tito ND samanyokuo mu no ni nyina ye se panyin bi ankyerɛkyerɛ nsɛm mu ankyerɛ ND sekitafo no am so mu nim se mmarahyɛ badwafo no wo mu ye omu nnwuma bi saa keke wo se nka wo bi kyerɛkyerɛ omu mu na wo te ase se bi appointment committee ye omu wo mmarahyɛ badwafie no wo mu de mmara ena ye adwuma na ye nka ahwe nkyerɛ omu no ti na omu gya monten so omu keka ne omu pe no wo mu nim ne wo mu ka Alhaji Mohammed Mubarak Muntaka. One thing that was very clear that we all thought, like you said, I mean, this one of the things that has been happening, but little did we anticipate some of the things that were happening. But I mean, actually, so maybe we should have done more education this time around before even we started, that we all understand exactly what we are doing and how it's going to happen. Unfortunately, we missed that bit. So I think communication has been one of the biggest problems that has hurt us. I mean, we take it on good faith. We need to pick the pieces and we need to be more strategic. I believe that as a caucus, we need to have a communication wing so that we can relate to the public on issues even before it happens, so that we understand clearly what we are capable of doing, what we are not capable of doing, the challenges that are there, and how maybe we can overcome the challenges. You see? Ne krokramu ena Alhaji Mohammed Mubarak Muntaka walk trese honorable Samuel Okuja to ablakwa enra wo tre krata ko march amene ya wo mmarahyɛ badwafie honorable Alban Babe say ne wono na ogitu musa appointment committee wo bɛka ho ne wagya ato wo mpɛsɛ woni kuo benya hwe aye deputy ministers amampanyi na na do bɛbɔ omudi no mpɛsɛ wo bɛka ho bi ni atoto wo ma no ɛno na honorable trese on de democracy papa na na pɛ no wagya tum so obɛyɛ afi wo so onye biemu wo bia ntimi nhye no ono wa oye sure se wadwen ho pa na wasi sa agina ye ne se appointment committee wo mpese wo beka ho biem te no de ono anasem o ni ope no beye ehon so yentie Alhaji Mohammed Mubarak Muntaka. Well, I mean, it's just unfortunate that, I mean, we are in a democratic dispensation. You can't force people for what they choose to do, but it's something that I don't want to discuss because we respect that. Obviously, we are taking from our side. We'll see. Federal Parliament is on this. If the nominees have to come now for us to do, we may not be able to replace them. But if Parliament is recalled, obviously we'll replace them so that we can keep. We'll be able to have our 13 members now.
Intina ansa na ombeko mahomegye mu beba kra no ombehwe se ombepo obi amana besi honorable Samuel Kujato Ablakwa anamu ewa appointment committee no emum eni ayekotie ye minority chief whip ND Samanyukuo wono kro ya sai mrahebedwani wo asonwase Alhaji Mohammed Mubarak Muntaka Adishmaima Kaseɛ wutie free Radio Link 89.1 Sima bako apanonsia eho 89.1 Yantoa Kaseɛ ne so emfa emamo Kane panyia ebrebi atwamu na woye adwuma ewo Parliamentary Service Board so na kyerɛ woye former member ewo Parliamentary Service Board so enei woye mrasebedwani edema de hyewo Zibila abatompesia so eyon monyamfo Cletus Avoka na wode atudwa wo kyerɛ mu sɛ sa Parliamentary Service Board no sa board no yemfa nya amanyosam enya board a yede amanyosam wurewuremu kura eye board a wo madwuma no ene eduru hɔ no board na eye adwuma enya amanyosam ABCDEFG kura sem kura eno mo ye ne wo hɔ na wei eye na no da General Secretary Edema NDC amanyoku a Speaker of Parliament akwakobo ne din Johnson Asiedu Nketia sɛ wo meka Parliamentary Service Board ho a ene Ghana ha pagya wo manfo bia ka sɛ abamba gben no ho wo bɛyɛ speaker no de wo bɛyɛ no no wo bɛhwɛ kura bɛ kakra krampo no wuti anye ye krampo mo timrasebedwa ho mrasebedwa fie ho a na mampanyin da John Dramani Mahama wono nso animu ni adenti a was speaker afra me same nso memra meka ko we ho anasa committee we ho we nyina nya de a ebeboa ama mrasebedwa no wo modwumadie etimi atumpon ama enyema etimi akoso ne sa enti wono de se wo bi a waye majority leader pen na Parliamentary Service Board yi wasan serve wo so anasa waye adwuma e wo mu pen de wono mu de atuamu anim sade ho hyehyeye esi etie na ya na bi mu Kaseɛ se hakmaro so agyeman sei wono ne krampo biribi atwamu body wo de so adwuma bi ne ade no se papa ne de no no kwasem nie na dwumadi a na wodie wo mrasebedwa fie hɔ ne ade wo manfo hu sade na ne niema bi sitie no no ne krampo no na nya de a wo hyɛ da dintintiman pa wa manyoko bi mse bia me ye wo ya manyoko bi secretary anaso ya manyoko bi chairman anaso ya manyoko bi sei wo no ye mrasebedwani na we de amanyoko secretary pa wo NDC ene abo ne din pa se trefo na mu emeka Parliamentary Service Board ho eyesa na amanyosem a ye di rasa Service Board ni mu no ya doso dodo eno so nya de bebo o man Ghana ama Ghana mrasebedwa adwuma no etimi akoso se de omanfo ehwehwe na se de onmonyamfo Cletus Avoka wode sa ensemi eto nsentrefo enimu no ebi eni. I've been here, this is my 6th term in Parliament, and then I've known of former members of Parliament who have been members of the Parliamentary Service Board. I recall Hakman Owusa-Gyimah was a member of the board some years ago. Then I was also serving on the board with another member from Ohiribi constituency, Opon, who is no more in Parliament, but he was also serving on the board from outside. So this is not the first time that an outsider, a former member of Parliament, or somebody who has political connections is part of it. No. In any case, my very good friend, Honorable Osei Edu, was a majority leader here on the MPP ticket. He came to Parliament with me, and then he's also a member of the board, and he's an MPP stalwart. So I don't think that we should divorce this from politics. Eni aye kwatie yen eyor monyamfo Cletus Avoka wono ena ye Zibila emrahye bedwani na kane mrahye bedwani ema kumbungu mpesua so ho Honorable Ras Mubarak wono ena ekire se mrahye bedwani ma North Yenfa yene chiremu wa Asante mantam no emuen eko bi atwe wonti wa Asante mantam mu a edin eda wonso eye Friends of Dr. Owusu Akoto Afriye na sakuei ekyerese se wo hwe soafo a wono na hwe emfudie ne enuane won sanso agriculture minister yi a papa ebo ne homoden pa ne santi se wo so franka mu him edema MPP amanyoko wa fimpim yenu ane aduonu nan abato mu a ebeboa pa ne sefata papa no wa kokuduro wo ebema wo betimi agina mampanyi na nado dankwa akufo adoana mu na wabɔ adwuma ama Ghana fo sade
se mampanyi na nado ye adwuma ya ne sa enti wo mo de wo mo ta na chi pampe sa papa yi won kwaso anya sa na Nyankopɔn ya adoma wo himu franka emfa ema MPP wo so kokroko amanyukuo no na no na ekuo yi France ntwefo enhyiamu we kura ye epoye mantamu na wo mo France ntwefo enhyiamu a na kyase wo mo nenam a mantamu wo mo boabo edoma no a ede bo papa ye chidom na ntwefo enhyiamu de ekoso okofodua epoye mantamu abonten so no na ekuo yi panyimpa wodi animu owura Isaac Abuaje wode to ntwefo anim se ni senti a wo mo sode a wo mo bontoa ede ata papa yi Dr. Owusu Akoto Afriye agriculture minister chi nyina ne se papa yi na no krampo mampanyi kan ebo na baso abrebia mampanyi kasa wo boni din pa sa wo ya de papa na nya no nko sa wo hwe adwuma papa ya je emfie na ya atwam konie wo mampanyi na nado abammu sa wo hwe se de ne Ghana ha esa ne modemmo ene ni sode hunu ene na adwuma din yontino ene planting for food and jobs bu Ghana mayimu enuane enhu kutimi nkwatwe wo mayimu emfie na ni Ghana papa ne hwehwe pa ene ni sode hu ne na ho famma ne akomapo de ya adwuma nti he Ghana yetimi didia ne nuane na buso na afa ye de bi kɔ nkrɔfo man so ne ye de bi kɔ na ye ho ye tonton bi na ye nyeska ente se kane no a na ye kɔ kra nuane emu bajira emu amo ene de ye kan ka ho ntosi nyina ne ye kɔkra na ye do Ghana hasa na nso papa ya dawroma planting for food and jobs ne hihye pa hodo mu nti no enema nyina totɔ ye ni senti wo mo de wo ma ye krado se wo mo bekɔ mantam makoma kudunsia ne nyina mu na wo mo abo papa ya chi dom afrafre dom so wo mo nyina nta papa ya chi na emmoa ema na ni sode hunu mramu na afempem yenu ene aduonu nan no wontu franka emfama MPP amanyukuo owura Isaac Abuaje Dr. Akoto Osei. Let me say, in Adwuma Wayama, Ghana mine. Since 2017, appointed as a minister for agriculture. And since I have and then my ecoso mine, we fund agriculture. And tonight, say, a person chair onim day, and no bit me a Jumanona, saying Pony Diama and the nature Kaseɛ and so bit me a Wayabroso. And to the SNS as a group, no, a person or tunanum to Ampa, Obigina. Yes, we are Tanachi. Yes, you're so in Jina Swampa. In Tigrana, you are this idea, Yadema or no. Ye kwatie yen owura Isaac Abuaje wono na wo ye panyina wodi friends of Dr. Owusu Akoto Afriye kuo no anim na eno no achi na wasande tudwa wo kyerem se emfie na ye atwam konie no papa yi abo adwuma pa eno ntima panyina na do krampo abonaba so say the most outstanding minister e wona penso a na kyerese ese efata papa ne sa enti wo mo bontoa edita na chi no wagidi ye se ebeboa yi na wo banso a enya de so bedi Ghana fo hwamo wei ene obi a wo sefata wotimi obetimi asi mampanyi na nado dankwa akufo ado anemu edi o man Ghana nim ama no ayeji na ho nso sei ene owura Isaac Abuaje eka no da ye no mu no ye free pemu ehu adwuma wa ye nti no ye bezo ogina and the chances send ya woka no se nyina ye kan ye ho abom cause ye nim kofo mo ta kire o mo pe Dr. Akoto was 72 years. Na emesenka ye the age ye adwuma kra de osenka se ye den kokura fo na ye adwuma because nana aye adwuma me ehu ye ni ye de ehu adwuma wa ye enti no so kire se papa yi so ba emfa woni baby a wadru ni age o betuma ye adwuma na ye no am na bro so and emese wa ye adwuma so wo amone no ni nyim bebe ni nyina ye kan am ehu and with all this thing combined no enim say at least over the technical know and knowledge no betumi e dia project kanipa bo mama o man na Isaac Abuaje wono enedi friends of Dr. Owusu Akoto Afriye ekuo no anim na yekotie nenin na no juada ye match bosman ne de to so aduonu nkron na national security e de amane boba ye o mo chese China for the team biaba ye friend na chura tino ukodwa so anu aye careful pa na chura no de ka hu dodo na friend na tai tai na ye friend no odwa so na brofudi eguso na China for di eguso na ye chura no na wo mo kacha de hye nyina titu mu amopa tai anom ne se monya careful monya hwe ye papa san se sa duro no anase sa tia China for
wɔde aba no enye team papa bia hwehwemu anase wo mo enhwehwemu akyerɛ sɛ team na ne na monte so no aduro bi wo mu a enye ma adehye na ne nyina mu sɛ na Food and Drugs Authority wo mbɛyɛ hwehwemu na ɔma bɛkyɛ adehye sɛ ampansɛm a national security fo ka yɛ nokra na enye nokra nura radio link yɛ kɔmɔnte so ne adehye twetwe nkɔmɔ fa ataya ho sɛ ene national security fo na ɛka wo sɛ China fo de team bia bɛ friend sɛ atwura mohu bi na mohu nso a moyɛ krado sɛ motwe mo afiri ho san sɛ pɛnfo sɛ hwehwemu kyerɛ sɛ enye wo nonom a etimi hawa na sɛ betimi ama wo nkwa so atentem ɛno na adehye ni bi kyerɛ mu kyerɛ radio link sɛ wɔn de wɔn banum o wɔn mo mfa ho sɛ wɔn mu bewu ana sɛ wɔn mu nwe pause kura ya twɛn ho ataya ne de wɔn nya benya nom awu na ne nyina mu ɛna Food and Drugs Authority wɔn mo nso se wɔn committee enrai na meeting ni mu no wɔn de ɛho nsɛm ba wɔn kyerɛ sɛ sadie wɔn si atie free national security ano na atwurai wɔn so ahu sɛ bia ebetimi ha ɔmanfo sɛ ne national security fo aka no wɔn timi sɛ mu ohun ti wɔn aka kyerɛ regional officers ne nyina so wɔn nkɔdwa man so ɛne ehu aduro bia ati bia ya twɛn wɔn atwura yɛsrɛ mo a mo mfa mfiri wɔ sɛ ne ɛbɛyɛ ɛbɛbɔ adehye ho ban a wɔn ani abra wɔn di saa adwuma ne nyina sɛ de ɛbɛyɛ ɛbɛboa na Deputy Chief Executive Officer ma Food and Drugs Authority Madam Akua Amate wɔn ɛna ɛkyerɛ sɛ authority no mani abre pa yɛ ɔmo yɛ hwehwɛmu no ɔmo ho kwan kra atwura fa so a ebeduru ɔman Ghana ma eba betete ɔmanfo sa no ɔmo kro mu ni mo hwe eti ɛda na ba ha na ho na ma ɔmo ho kwan na yɛ ampa sɛ saa tea no chemicals bi wɔ mu na nnuro bi wɔ mu a ɛnyɛ ma nipadua ebetimi ate ɔmo nkwa na so wɔn ani abre pa yɛ ɔmo yɛ saa hwehwɛmu no na sɛdeɛ Madam Akua Amate ɛkyerɛ nsɛmu no yɛntie bi. At the moment, as I told you, we cannot say they are dangerous to consumers until we have analyzed it. We can tell what the limits are. That's how come we are not just collecting everything off the shelf, and we are detaining them so that when the results come out and then we know that fine, they are not safe for consumption, that we can quickly get them all out because we know where they are, we know the quantities. We can only pull them all off the shelf when we have ascertained the levels of the pesticides in these products. But until then, we cannot say they are dangerous. Any Ayokotie Deputy Chief Executive Officer Ma Food and Drugs Authority, Madam Akua Amate. Na yankon samfufro mu Executive Director Dema Media Foundation for West Africa Eje Owura Sulemana Brima na wode atodwa wokyerem se ensantrefo wo man Ghana mu a etode bi anipa binom etietia won fa hodie so ebinom krampo kosese wotimi di binom awuo ni titiriw na no sentrani bako a na woye hwehwemu edema wo man Ghana investigative journalist bi Ahmed Hussein Swali enipa binom ku ne yaya jey ebesi ne ho nsam krampo nsantwefo hunu ba bia kwakoduru enom se atantrene pepepe yo ensantwefo hia wo man Ghana mu pa ne senti se de atane general yenra Godfred Yebo Adame e de ato Inspector General of Police Owura James Oponbuonu ene ne mrantie nyina enim se wo munye hwehwemu no mane nkosi ase ne titru fasa Ahmed Swali ni wei hu na wo mfa report emumu enim nsenkan nyina mato nanim no nani age pa se atane general etu anamwa etise yi na enye wono konsantwefo bi wo man Ghana mu a ene nipa binom de wo nam ekwan ne sohwe bebre mu a ensem fata eto de bia ne nsantwefo fa hodie eno ya na akwakwa bibie wo ho nanso pepepe yo esese edadie na wasre pa se nipa bia nsantwefo ye adwuma ebia wo kofa report ba bi wo kwa akohwe nsem bi no adi akire ne ade obehwe ne nipa bi edrom sa akokeka wuti anya yi a wo fu ne kura wo recorder woni ema ne nyina yetimi kura sizie binom cameras nyina ne ade eno to sa ne ema no enya ade a ebeboa eno nti se atane general edene nan besi form ewo ho na hwehwemu pepepe yo adadi ade amansantwefo man Ghana mu ewo sa yakaya kade ne atutrasam ne ho a enkebeboa papa emansantwefo nso no etimi enya fa hodi a esefata na sade Sulemana Brima edene nsam etudwa no ebi enie.
sɛ wo nea ɔyɛ kristo ni a bɔ mpa yɛ fra homakye kwasi anadwo a wosi wusuro sɛ aduro ni bɛyɛ obibi wan ka kyerɛ onyankopɔn adika atew dada ti yɛfrɛ mo sɛ mo mɛwɔ mpaneɛ no a Bishop Thomas yɛboa fari wɔsi tu Amerika na kɔna kɔwɔ san sɛ nsusuanso bɔne bia ɛni aduro n'akyi na Bishop kasa wie yɛ mu no wɔkyerɛ sɛ wɔsra da Easter yɛnhwe hu yɛ paa na wɔsan de aseda kɛseɛ mama mpayin na ado dankɔ akufo adom sɛ wama nsɔre kwan akristofo yi wama ɔmo kwan sɛ Easter wɔn so nhyia na wɔn nso mɛni ɔde nhyehyɛ ato ho deɛ nanso ɛyɛ ka obi kura ɔbɛka sɛ bɔmo nkɔ asɔre kura nanso wɛde ma mpanyini adwen wɔn ho a wakyerɛ wɔn sɛ mbɛtumi ahyia mu na mmom mmara da ho nti wodi mmara no so deɛ a ɛne na bɔne bi ani hɔ Bishop Thomas yɛboa afari wɔde nsɛm nyinaa to Radio Link nsɛmtwerɛni kwadwomre pa anim na yɛntie ne nsɛm no bi ɛsɛ Ghana nipa nyinaa yɛ bɛgya ɛnema yɛ basa ebisi yɛ bɔ pane yɛ me ngɔ bi da ɛfiri sɛ meyɛ kristoni ɛfiri sɛ meyɛ sei but listen ade bi wɔ wanhwɛ ne yɛbɔnsɛm bi to adwe nti deɛ meka ne sɛ yɛabɔ mpaeɛ Bible sɛ yɛyɛ kristofoɔ no yɛnom awuduo kora ntimi yɛyɛ hwee enti sɛ yɛadwene bi kora na ɛdi akyirɛ a yɛngye nyame ni sɛ paneɛ no yɛwɔ a ɛnyɛ yɛhu biribi anyɛ yɛn ɛfiri sɛ ɛnneɛma a yɛdi gu yɛyɛm a yɛnwu no ebi kora kyɛ pane no yɛde bɛbɔ yɛn no but awurade adom so na yɛde yɛn ho ato so yɛnsuo nneɛma ɛte sɛ me kora ma yɛ ready pane no kora de bi bɛbɔ asɔndɛm kora ma yɛ ready ɛmfa mɛbɔ me ɛfiri sɛ meyɛ dɛn bɛwu na mmom ɛsɛ hu sɛ adeɛ bi so ana sɛ wa mo ani amie wɔ ho a dan na mekyɛ wo sɛ na wɔn ani abie wɔn adwe mu so abie nti mo yɛnyɛ alert about things yare a aba sɛde bɛyɛ yɛne bɛda hɔ na nneɛma nwia yɛn awurade nhyira mo mema Ghana ma nyinaa afinhyia pa deɛ meka ne sɛ next week yɛdi Easter nhyehyɛeɛ a ɛwɔ ho biara no mo yɛmfa ngu ne kɔn ɛfiri sɛ ɔman no ani da akristofoɔ yɛ so yɛne ɛwɔ ntotoeɛ papa yɛne yɛsi sukuu papa yɛsi hospitals ɛma ɔman no nyɛ baabi gyina nti asɔre anim nyansa wɔ nimdeɛ ɛma ɔman no meda nyame ase sɛ aban no ho sɛ asɔre wɔ nyansa wɔ nimdeɛ yɛde toto nneɛma na kɔm yiyɛ firi mu anka nneɛma bɛsɛe Any a Bishop Thomas Yeboa Ferry, where you found as a leader ma Builders Christian Church. Do dona nimnese nyametiase. Na nina emwo ena kwadwomre pa Radio Link yensem training watwa so any Prophet Stephen Treme. One also a penyo dia sorry a friends a Promised Land Christian Center. Eba ye no no asa ye kandifo. Etwetwe nkomo no no so kire se coronavirus aduro no. Wunia emfa Kristo sembia mo ho safo hene se Nyankopɔ beje. Ti wu nkɔwɔ ne kwana kɔwɔ na Bible kra kasa nya niema bia na ehuhum asɛm bibi wɔ hɔ spiritual ti wan kɔwɔ ho pane bibi wɔ hɔ a ɛyɛ honam ani de ɛnyɛ huhum asɛm ti utina hɔ na ayɛ sɛ nyame bɛbɔ ho ba huhum nti ɛduro no nkɔwɔ a wa asɛm a ɛyɛ honam asɛm ne yɛka ti wɔ sɛ kristofoɔ sɛ ɛduro no eduru wɔ mo so na mpanyfo frɛ wɔ ma wɔ mo nkɔgye mpane no na ɛmɔ wɔ ho ban. We are not in the normal times na onyankopɔn ayɛ adom ɛnam nindiefoɔ so ɛde vaccine aba ya bibire mu ha na ne meka kyerɛ nyina ne sɛ eduru waboboa no a ɛma wakoma ɛnyɛ obawe make sure sɛ obɛwɔ paneɛ no bi ɛba anamo bi sɛ ya ɛyɛ ankorankore na mehyɛ wo nkona sɛ ɛma wo yam ɛnhye so I don't think sɛ yɛn panifo bɛka kɔfa poison ɛde aba besi animu sɛ yɛnnom na yɛnwu na mmom ɔmodwe yɛ ho ɛwɔ kwan pa so sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi abɔ bra yɛyɛ agyidifo yi ɛnyɛ adeɛ bia na ɛhere bɛba ɛwɔ sɛ wote aseɛ sɛ Bible say for the lack of knowledge my people perish fa hyɛ wo tiri mu sɛ ɛma ɔbɔnefoɔ no mfa kwan bi so ɛngye wo kra ɛmfiri wo nsɛm na mmom wobɛnsu w'adwen na wobɔ mpaeɛ no na w'adwen no nso woma no yɛ adwuma I believe sɛ sɛ yɛka saa nneɛma mmienu bɔ mu a ɛbɛma yɛatumi anyina akyɛ na Kristo ma yɛtɔ so mmienu no duru a yɛaka de ahyɛ ne din anuonyam. Na Prophet Stephen Treme one fancy wa and what was so actually say addition montungu nsɛm bi aya na nkrofo bi mukeka coronavirus ho say drone nye na ebekuyan ebembo bonja abonto an ne keka no say sa coronavirus mpane no eti say polio mpane ba ye na malaria pane sa na eti say pane bi aye kwa asa bi a wo mo de wo ye no e sa pepepe na ti we susu ye bi anim eye nti kɔ na kɔbɔ wo ho ban. Malaria vaccine ayade ba unim nipa ko awye ye wo polio ho wo yare ahodo bebre ho a ye wo paneɛ so obi so obeku a kwa be fa so obeku de se bebre you understand but also nipa hu se yare na eba no se ne nke ye nche nose mask what you say adenti na ye nche nose mask ye boy ho ban untimi nka se here baba vaccine na yare na eba wo hu ebe kyewo enti ye ka to se protect ho a aban aboa wo amtua sika what you say nye sika na amtua de aba kwa no free se wo what you say eba se ye kwa kogi bia wo checking bia ni money obi ansuro.
Any I quote ye Prophet Stephen Treme, or your founder, as I leader, my Promised Land Christians Center. Yebejina coronavirus Kaseɛ no mu na kyerɛsɛ de akwawie na yedasoa wo coronavirus vaccine mu dia ene na doma ene ne mpatamu ena yadru ewo bono mantam no emu doma district police commander superintendent Boachi Ansa wono so de afutuo ene adesrade ato manfo nyina nim sɛ covid-19 vaccine sempane ya yewi ye pa wo besre wo manfo obi anwo paneɛ no ehu nim wokɔ a na ne wayi wabɛti ne de wo hodre ehu bi anim amate he wa wone de na no den wo ho enti wo bi se na wo paneɛ no a ene be ye se no se hwan na ka kyerɛ wo Ghana fo ne yese nipa na wo ka no paneɛ no onwu obi o enso wo se yese hwan na ba bonten se me wo paneɛ na ye mi se nipa dodo ɔsɛn yen ka ne yenti eno kyerɛ o mafo se sansem ne nyina ye bosrem kasam no kure bia nim ebinum ho mo pɛ so mo ya na kampanye no ebinum apenti paneɛ black tun sa paneɛ wedie eye wuduru nanso entesa mampanyi na nado dankwa akufo ado Ghana mampanyi bema ba wahu mampanyi sei wonya de bie betia wo man Ghana wo manfo da wodwene wo manfo hu papa na se de mampanyi kura hyebo se ene wo hwe ani mu asa afi kura bekɔ awieye na nipa besa million ne makomako aduonu kura na wo mpane we kyerɛ se papa no wo pese wo som man Ghana na wo boa ma yade kodie wo yade defo yade busuefo a afimu ani krampo Easter yantimi ani bia ne ɛhyɛ dem no wo bia ho ntɔ no na ne wo tisi abonten a wo na wo kure enya fe na wo de bibia bekyekere wo ho bia na kyerɛ se enema nyina mu de da ho ne sento obesere pane ne duru aboa no a Ghanafoɔ obia ma ne ho kwan sɛdeɛ wo bampatamu ha abono afa ya hafo ene bunu Easter ha empane wa hyase a wo no wo so ma ho kwan bi na wo ngo pane no wo pane a wa na ebeboa superintendent Boachi Ansa kan se yedanyame ase se de yade yi ebeka Ghanafoɔ ebe 1 year ni afi na Nyankopɔn adom president ene health minister ene nkrɔfoɔ enya yade bi abeduru Ghana nipa bibira wu bi a nyame ncha de abedu doma a yeso ya wu bi na de me kama nkrɔfoɔ aten se enye hu ne wo ne ye normal se de wo vaccine sitie na nti obi a me ne so so beka akɔ se de be yade na eku yen edi nipa nya no ano be brass me nyi ni sa because sabe president we ni party true mu a vice president and mpanimfo ministers health ministers from ne ho ne manema omo fo omo enkoto atawram sa ya dia ehu omo ni evidence say vaccine ya omo ni kan kowo na yese me wubi te meka say de nkrofo kan nyina omo ntungu no mewo pane se be ya de na no be brass eni aye kwatie eye Doma District Police Commander Superintendent Boachi Ansa na yɛde kaseɛbɔ ne nyinaa bɛkɔ akɔwie mu wɔ Atebubu Amanten ene chairman ma local council of churches here wɔ Atebubu Amanten wasan yɛ district minister Emma Presbyterian Church of Ghana ne fɛ wɔ Atebubu Reverend David Opon Yeboa wɔno na de afutu ama mabunu nyinaa sɛ Easter yi a yɛduru mu yi Yesu awuda enti wɔsa ade hye kai no mu hu ne saa enya bra yɛde bɔ adwaman sɛ bi yɛ bra yɛtwe yɛn ho kɔ Yesu ho na ne kyerɛ mu no wɔkyerɛ sɛ wɔsa ade hye nyina ɛtwe mu hu firi adwamabɔ ho ene wo do ho bɛbɛn adwamabɔ de fa ho bɛn Yesu saa pepepe na ɛda yedi ɛkyerɛ wɔsrɛ wɔ ma so mo ni na hɔ pa ebre yi nya bra yɛde kɔ beach ana yɛde kɔ drinking bar na nkrɔfo yɛ drinking competition na sefo ensa ho competition ɛno no entwa yie enti wɔbɛsrɛ ade hye sɛ Easter mu yɛ mra Yesu abewu agye yɛn kwanti hu ne saa na ne mogya wo hwie egu no ɛngye wo nkwa ɛmfa nkɔ soro ahema mu na sɛ ɛntwe wo me Yesu Kristo wɔde afutu nyina to dwabra Radio Link reporter na sɛ yɛn training ya wɔwɔ Atebubu Amanten kwadwo kwabena manu wɔka nsɛm na ogyina hɔ ɔtwe bi egu ahoma so nti no yɛntie bi Sabre ya na special Easter Monday ye call picnic holidays. Ibinom kra so mo cruising ewo lake so
ene beach ahodo yɛbɛsrɛ saa bere enye bra yɛde yɛ saa bere ɛyɛ bra sɛde medi kankan no agyenkwa bi aba bi wu amaye saa bere ene yɛse yɛde akoma nyinaa som saa agyenkwa yi mɛsrɛ sɛ emrantie ne mabawa nigye mrosoɔ yɛte moto so bicycle so yɛte kaa mu na yɛde ɛkwa konya accident mɛsrɛ sɛ moma yɛntini nyinaa so na sabre eduru hɔ a obi a ɔnyɛ sɛ ɔbɛnom nsa yɛde eduro ne ade fransam na ɔkɔyɛ ɔnho bɔne yɛ ɔho pasa ɛsɛ onipadua ɛsɛ wɔnkra sabre ɛyɛ bra yɛde ɛsese yɛn ho ɛno nti ma bɔne su bia bɛba yɛ kwan mu moma yɛntu yɛn ho fo. Any a Reverend David Opon Yabua or your chairman ma local council of churches. Yeah, well Atebubu Mantensa, your district minister for Presbyterian Church of Ghana, Efa Ewo Atebubu. Adeshe yebejina Atebubu also for yasem so ne futu so near the Kaseboni na aba ewie na mekai was say Nasa International Limited. Womona eso yase de Kaseboni na esomo wo. Watch us ne wo 5 days business trip ewo Dubai etino Easter mu aso ne we Easter break naba wo betimi ajuli 5 days now they akọ Dubai wa kodi udwa fine na ebi a wonkwa ontimi nkọ anasa kratasam na nasefo ebe ha dwe pe be dilewu enu nti na Nasa International Limited wo mo se brane yam wa ne yemfa nkọ Dubai shopping bi a pese okoye na beton wo man Ghana mu na akade a wo de beba ma ye gina so aye on kratasam ama wo aboa mo etimi akọ Dubai no passport wo passport awo no wo be ye ne photocopy na de copy na abre wo mo eno achi passport picture enso ka ho bi na fe wo ma ye nkratasem ni nyina ma wo eno achi se ye nkratasem wi a akade ye a ebekita wo ebekire sampa wutimi ko Dubai ni bia na sa wo kwa betimi atwitwa ho UAE visa ye de be ma COVID-19 travel insurance eno so ka ho bi Emirates airline return tickets eno so ka ho COVID-19 test in Ghana airport transfer accommodation airworld 3-star hotel mu ye be ma ba bia da wo betimi adwodwo ho sa so ne ye boa wo ama wetimi aye shopping bia opesa wo ye bia na Dubai wonko bi da eno no ye betimi assist wadu akagina mu a church shops o mo ne ma boofo ba bia ye papa nyina ate say ya afrase ya wo ko Dubai dai wo mbedi nanim de na church ne ba bia obetimi atoto ne niema na wetimi enya na boofo mu na de aba Ghana Nasa International Limited wase woni ni nsa wo so na won fa 5 days business trip wo ko Dubai ya ho nsam ne da fam jo na ma me kire wo mo kire kwan enkran matna ye no ewo house number 447/12 Abavana Junction Kotobabi ekwane so wa wo vacation in hotel no enchen ho pe na obehu Nasa International Limited na ubetimi so no matwetwe nkomo ewa homatrofo so 03022246664 anase 0242239060 Nasa International Limited wasi ene Dubai na pese okode ene oni hawo ya do bekọ amwa koye shopping aba beton enyamfaso ewo my Ghana mu Yemfa Sidani B Emma MY Caesar Clinic and Diagnostic Center Dr. Caesar Neo Dende wasi adabrijo away bema jina wana so bo adwuma sa bema na wama wa monu aduane pama wuni na chie uti san kwan fitam ema ho ntɔ wankasa na adenti no ka ne se Dr. Caesar sana hwe ye hode yemfa yade ma ho ensan fa yade ne nkofie wode yade ne duru hwa sesa yade ne firi honom ema wonso nya ahotɔ wode mfidi papa aba begu na hwe ye ho anesefo adokotafo wo mu nimu de enye wo mu abekɔ na ne nsatuafo yi so na pepe na kenkran da benye sankrofo ni bia we de wo mu ni ku wo mu ayafo ho papa ehwe se ya ni bia oba ho bia no wo mu ahwe ne kama ne santi Dr. Caesar to nsa de afrɛw wo se bia na person ye test bi wo nipadua nimu tachiman patam hase a wo de bra na hwe ye test bia person ye bia fa bra na hwe ye ho no be ye sa test no wo ya ebo no wate so ama wo kama esanse wo ye buno de hye ne santi ebo ni nyina ededa fom na no so kra to nkyɛn a Dr. Caesar say be ma wa ye mere wo mpam
bema wo prostate no wo how abam wo dwonso pew e wo ho ana mu ya wo ja emu ka odwe e to da bi krompo ensu fitaa bi ya na firi mu ba diabetes how hepatitis B and C nyina ne namu oba won sai da wa ya sie ne gisabosom ya nso wo na nkrofo hwe so do kogya katua menua ba wutie mefo ne che Dr. Caesar so ye ho wate na wo ho ento wase timba and Caesar capsules nie mema no obia no mu bi bema bia mpa bi no nom wa bema na nom timba and Caesar capsules ya wo gina wo na so preme sa bema wo bo adwuma mo ne adwuma mo piafo bema de wo ma da bridjo esan Dr. Caesar nti wo de lean energy tea so aba anu no siesie ni padua no ye ni padua no mu adwuma pa emfa ho ne se diosity sa wo so se wusha wa ye kese ama na broso wo de anu bi wo wait no ho wo be manage ne kama wo nso wa ye chengerenge chese ewedie ne namba kokrampo ntua body no ho wo de bomode ne kwa Dr. Caesar ho wo be ma lean energy tea bi wo no no mahunu se se de honam na bank kakra na wo so wonya bi de adandan wo ho awamu a wotwetwa bi na agya wo de nam krom kama fefefe wo se we se kire nim kafe bia so anim na wo san so padwumayefo wona wonya mfiedu nwotwe ekosi aduasa enum so hwehwo na kira kwan wo sunyane kwan so wotra NDC office no ene traffic light no a wone na nata mensa bosomfo fie ne di animhwe Absa Bank nchen ho ana for Dr. Caesar 055 5179765 055-5179765 and 055-121-3032 055-121-3032 Dr. Caesar na wase ye mo adabrijo da adeshimai ma Kaseɛ no aha ene ade ne nyina esie ye de aseda ne bi ebema mrante ne maba we kunkyere nsam yi edigu nkrata so afia semfo oba pa afia aboajewa ene Felix Kwame